So, so today's concept is going to be a data type. Data types. Anybody knows what is data types? Anybody? Data types. No one? Okay. No issues. Okay. So data types is nothing but okay. So we are going to define to the object. We are going to define into the object. So simply we can say that మనకు data types define చేసే objects ఏవి అంటే మనకు columns కొన్ని ఉంటాయి. Okay. Variables కొన్ని ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా కాలమ్స్ వేరియబుల్స్. ఓకే సో ఈ కాలమ్స్ ఎటువంటి డేటాని స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఓకే దీస్ కాలమ్స్ అండ్ దెన్ వేరియబుల్స్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా నీడ్ టు బి స్టోర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిఫైన్ బై యూజింగ్ ద డేటా టైప్స్ అనమాట. అండర్స్టాండింగ్? okay columns and variables to be stored which type of data by using data types we can able to define anamata. Okay so for example in the column 1 you have to store number values. Okay in column 2 you want to store characteristic values. In column 3 you have to store date. Okay in column 4 you want to store money. Okay so these type of data you need to store in these respective columns. Okay so to store these type of data, okay so by using the data types, okay we can able to define the particular column so which type of data we need to be stored anamata. Understanding why we are using data types? Response please. Yes. Okay Yeah. okay so let me repeat it for one more time. So like I'm hearing only from Tejashwi, so what about others? Ajay Kumar, Hari Krishna, Praveen, Sai Kumar, Sanju Shetty, Shravan Reddy. Anna, repeat once. Sure. So why we need to use data types? Okay, so to be straightforward, okay, so in the database we will be having the columns. Okay, we will be having the variables anamata. Okay, the columns and variables. Okay, to store. Okay so these columns will store some values, variables will store some values. Okay so manaku data anedi we will be having multiple types. Okay so we will be having a numerical data, we will be having a characteristical data, we will be having a date and time data. Okay etc. Okay so these type of data need to be stored in these two repositories. Okay so repositories in the mean in the sense like the place of the container. Okay I mean place of the storage. Okay so columns also will store some data, variables also will store some data. Okay that's why I'm calling it as a repository. Okay so these objects should store some of the data, right? These objects should store some of the data, right? So that's why to store what type of data need to be. Okay to store what type of data need to be, by using data types we can able to store another. Okay so for example this column needs to store, okay this column 1 need to store numerical data. Okay so by using data types we can able to define this numerical number. Okay so in the numerical we will be having different numbers. Okay we will be having the numbers. Okay we will be having the decimal numbers, right? So we will be decimal numbers to numbers ivanni manaku types of numbers, right? Okay next when we go to column, so if you want to store the characteristic data, so by using data types only you can able to define. Okay in the again in characters we will be having the multiple languages anamata, correct? So Telugu undi manaku, English we have a Hindi, so we have different types of language. Okay to store the multiple types of characters by using data types only we can able to define. Okay if you want to store date or if you want to store time, if you want to store together date and time, by using data types only you can able to define anamata. Understanding? Yes. So who asked this note? That person has clear? Yes. Okay okay so now, so this is all about the data types. Okay so now let's see
what are all data we will be having? Okay, what are all the data we will be having? Okay, so can anyone tell me, so what types of data we will be having in the real world? What types of data we will be having in the real world? So you can assume your name also is one of the data. Okay, your mobile number is also one of the data, your age also is one of the data, your date of birth is also one of the data. Correct, Andy? Correct. Okay, so ivanni manaku data, right? Like name is also data. Okay, age is also data, date of birth is also a data. Okay, mobile number is also data, right? So ivanni manaku data, right? So this data is classified as a character. Correct, Andy? మనకు నేమ్ అనేది క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి, రైట్? నెక్స్ట్ ఏజ్ ఈజ్ అ నంబర్, రైట్? డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఈజ్ అ డేట్, రైట్? నెక్స్ట్ నంబర్ అనేది మొబైల్ నెంబర్ కూడా మనకు నంబరే కదా. లైక్ మనకు కొన్నిసార్లు కంట్రీ కోడ్ యాడ్ చేస్తే మనకు +91 వస్తుంది, రైట్? సో దిస్ ఈస్ వన్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్, రైట్? మనకు స్పెషల్ కీ అంటే ఏం లేదండి. ఓకే, సో స్పెషల్ కీ ఇస్ నథింగ్ బట్, ఓకే, సో అదర్ దెన్ నెంబర్స్ అండ్ ఆల్ఫాబెట్స్, అదర్ దెన్ నెంబర్స్ అండ్ ఆల్ఫాబెట్స్, మన కీబోర్డ్ లో రెస్ట్ ఆఫ్ ద కీస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ బిలాంగ్స్ టు ద స్పెషల్ కీస్ ఓన్లీ. అండర్స్టాండింగ్? Okay. అదర్ దెన్ నెంబర్స్ అండ్ alphabets, whatever the keys are present in the keyboard, those keys are called as special keys. Okay, Okay. understanding? So this special key is also considered as a character only. Understand very carefully. So whatever the other than the numbers and alphabets present in the keyboard, so everything is belongs to a special keys only. Okay, those special keys will be considered as a characters. Okay, so now ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే if you see the mobile number +91 some XYZ ఉంది. Okay, so this is a combination of what? Characters and numerics, right? Understanding, guys? Yes. So this is a combination of characters and numerics. Okay, so to store these type of data, we will be calling these type of data is called as alphanumeric values. Understanding? Alphanumeric values. So alphanumeric is nothing but, so whenever we see the data, it's a combination of numbers and characters. Okay, those type of data we will be call it as alphanumeric. Okay, to store alphanumeric values, we will be using the characteristic data type only. Okay. Okay. To store alphanumeric data by using characteristic data type only, we can able to store the data. Understanding, guys? Yes. Okay, now let's go to the height data. Okay, so height అనేది కూడా మనకు data, right? So it will be in a decimal numbers, that 189.2 అనేసి, లేకపోతే 5.2 అని చెప్పేసి. సో ఇలా మనకు డేటా మనకి ఇలా మెజర్ చేస్తారు, అవునా కాదండి? డెసిమల్ పాయింట్స్ మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం, రైట్? సో దిస్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో ఫాల్ అండర్ ది న్యూమరిక్. This one is also fall under the numeric, but it will be having some segregated data types. Okay, so when we come to the numeric, we will be having integer, big int, small int, float to decimal, and we will be having different types of data types to the particular data. Okay, so if you see here, this is decimal number, right? 5.2 is the decimal number, right? So this to store the decimal number value, so we will be having a separate data type. It's called decimal. Okay, decimal is a data type. Okay, so that data type will be falling under the numeric. Understood? Okay. So this is simply telling you that, okay, so in the database, whatever the data we are going to store in the database, whatever the data we are going to store, those type of data will be represented in by using the data types only. Okay, any doubts, guys? Anyone? No, sir. No, right? Okay, so now we will write down the notes. Okay, so by writing the notes, we will be discussing the few of the points. Okay, so and then one more thing I forgot to tell you. Everybody has laptops, right? Yes, sir. Okay, Yes, sir. so yeah, those who have the laptops, okay, please try to install the software. Okay, so I'll inform to Giri. He will give you the software links. Okay, and then he will give you few of the YouTube links. Okay, so please, it will navigate you to install the softwares. Okay. Okay. No. Okay. Yeah. Okay. So now give a side heading as the data types.
give a side heading as a data types. Okay. So I think today only we will మనకి ఈ రోజుతో practical I mean the theoretical sessions will be get ended today itself. Okay. So I think whenever we start the comments, okay, at the time all the things will be practical only. Okay. Okay. So that's why I'm telling you to please get it ready with the applications. Okay, done with the side heading, guys. Yes. Okay. Okay. So write in the definition for data types. Data types are used to data types are used to defining the object objects bracket flow. Okay, columns comma variables are code. Data types are used to defining the objects bracket flow, columns comma variables. Done. Columns comma variables అయిపోయిందండి. Yes. Okay, so close the bracket. Okay, to store particular data, to store particular data in the object. Let me repeat the line. Okay, data types is used to define the object to store particular data in the object. Done. Yes. Okay, so in the next point, we will be handling different types of data. We will be handling different types of data. We will be handling different types of data in SQL Server. In SQL Server. In SQL Server. Like numeric, comma character, and date time and date time. And date time. Done. And date time. Finish with the line, guys. Yeah, bro. Okay. So to the next point. Each type of data. Each type of data. Each type of data. We have different types of data types. Each type of data, we have different types of data types listed below. Anna, repeat once, Anna. Okay. So last point. Nan, Ade. For each type of data, for each type of data, for each type of data, we have different types of data types. We have different types of data types listed below. Listed below. Okay, Anna. Done. Done. So what are the data types we will be storing? Is like numeric. Okay. So in numeric character. Okay. Data type. Okay, we will be having the misconception. Okay. So I will explain this later.
So when it comes to numeric, we will be having the integer. Don't write down. Okay. Okay. So first of all, write down like this. So we will be having numeric. So under the numeric, we will be having the small int, tiny int, big int, decimal, numeric. Okay. When it comes to character, it will be having the char, varchar, nchar, int, var, char. Okay. When it comes to date time, as a date, date time, date time to small date. Okay, so write down this one. So numeric, under the numeric, we will be having the small int, tiny int, big int, decimal, numeric, float amount. Okay, na? When it comes to character, we will be having the char, varchar, nchar, nvarchar. Okay. When it comes to date and time, okay, we will be having the date, date time to small date time. Okay. Write down this one in your notes. క్యారెక్టర్ లో చెప్తావా Char, క్యారెక్టర్ yeah, character lo char, varchar, nchar, nvarchar. Char, varchar, nchar, nvarchar. Okay. When it comes to date time, so everybody finished with the numeric and character. Yes. Okay. So let me explain you numeric for one more time. Small int, tiny int, big int, decimal, numeric, float. Have you cross checked? Yes. Okay. Next, character lo char, varchar, nchar, nvarchar. Okay. So cross check చేసుకున్నారా ప్రాపర్ గానే ఉందా? Yes. Next comes to date time. Okay. In the date time, we will be having the date time to small date time. Finished? Yes. Okay. Yeah, good. So next, we will be discussing the each and everything by one. Okay. So first, give a side heading as a numeric. Numeric. Done now? Yes. Okay. Right on. Numeric is a type of the data. Numeric is a type of the data. Type of the data. Under numeric, we will be having different types of data types. Different types of data types. Which are listed below.
and చెప్పి, okay. So whatever the data types we have written, okay, everything write down. See, మన డెసిమల్ ని న్యూమరిక్ ని రెండింటిని మనం ఒకేలా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట, ఓకేనా. బోత్ ఆర్ సేమ్. I don't these things. Tiny, small, and big, decimal or numeric float. Finished? Huh? Yes. Okay. So give a side heading as a tiny int. Tiny int. See, this is all just about the theoretical part, okay. So you no need to focus, okay. You have to focus only on top of the characteristic data type, okay. Enduku characteristic data type means, so there is a possibility that they can ask you questions on top of the characteristic data types, okay. Okay. Okay, so numeric and data, these are you can just avoid, okay, but you have to completely focus on the characteristic data types, okay. I will more stress on top of those characteristic data types, okay? Don't need to worry, okay. I don't know about tiny. Tiny int is a type of the data type. Tiny int is type of the data types which can store numbers up to, which can store numbers up to 0 to 255 numbers. అంటే 1 0 1 2 3 4 5 ఇలా 255 numbers స్టోర్ చేసుకుంటుంది అన్నమాట ఇది టైనీ ఇంట్ అనేది, ఓకే. Tiny int can store numbers. It can store up to 0 to 255. Then అండి, Yes. comma, comma. Tiny int does not store any negative values. So you can underline this one, okay. So by chance, if anybody, if interviewer wants to ask any question on top of the tiny int, okay. So for sure you're going to ask this question: will tiny int store the negative values? Okay, you have to say that no, because tiny int ranges 0 to 255. Okay. So can you tell me, so which perfect column will suit for tiny int? ఎటువంటి డేటాని పర్ఫెక్ట్ గా సూట్ చేయగలదు టైనీ ఇంట్ కి? Other numbers kind of. No. See, order numbers sometimes it will be go up to 0 0 0 1, like 10 digits could help, but I can say age. Okay, so age does not exceed more than 100, right? Yeah, correct. Okay, 1 2 3 like 100. Okay, see, I told you 255 numbers, okay, not digits. Okay. 255 numbers వరకు మాత్రమే స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను అన్నమాట, ఓకేనా. సో లైక్ you can store 1 or you can store 2, you can store 3 till 255 you can store, okay. So if you want to store 256, you have to end up with a different data type on that, okay. Okay. So the perfect example for tiny int will be age, okay. So age type of data we can able to store in the tiny int, okay Andy? Okay, so next, tiny int does not store negative values. So point underline చేస్తున్నారు కదా అందరూ. Yes. Okay, yeah. Now give a side heading as a small int. Small int. Small int. Done already? Yeah. No side heading. Okay, so right now small int will store the numerical values.
Small int will store to numerical value, which can store negative values as well. Which can store negative values as well. Which can store negative values as well. The range of small int will be this one. So Bro? the range of small int will be so you can see this one minus 2 power 15 to 2 power 15 minus 1. Okay. So everybody can see this one, right? It's visible. Okay, so okay, so everybody can see this one, right? Yeah. Okay, so write down this one. So the range of small int will be so minus 32,768 నుంచి 32,768 నెంబర్ 767 నెంబర్ వరకు స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఇది. Done? Yes. Okay. So next, so there is a possibility there will be one question. Okay. So the question will be, give me the differences between tiny int and small int. Please note down this question. So give me the differences between tiny int and small int. Okay, so this will be a task for you guys. Please note down. Give me the differences between tiny int and small int. Done? Now? Yes. Okay, so this will be a task for you. Okay, so we will discuss task about later. Now give a side heading as a small ఇది tiny int అని చెప్పింది. Small int. Small int, small int. Small int. Now give a side heading as a int. 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 Okay. Int can store numerics. Int can store numerics. Int can store numerics up to the range of up to the range of Bro, up to the up to the range of range. yeah range 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 of this one minus 2 power 31 bracket below. So 214748368. So no need to worry. You no need to remember these things at all. Okay. No need to remember because no one remember will these numbers. Okay. Don't worry. So for notes purpose only, I'm telling you these things. Okay. Mm. Storage size of int is 4 bytes. 4 bytes. So small int storage వచ్చి 2 bytes అన్నమాట. Tiny int కి 1 byte అన్నమాట. Okay. So please note down those 2 points also. Tiny int storage size వచ్చి 1 byte. Okay. Tiny int storage size is 1 byte. Okay. Small int storage size will be 2 bytes. Int will be 4 bytes అన్నమాట. Okay. Finish, Andy? Yes. Okay, so tiny int storage size will be 1 byte. Right? Small int
2 bytes, tiny int 4 bytes. Noted down, right? For tiny int, bro. Tiny int is a 1 byte. Okay. Small int is a 2 byte. Int is a 4 bytes. Noted down? Yes. Okay. So next give a side heading as a big int. Big int. Done? Big int will store the numeric values up to the range of అని చెప్పి దీన్ని రాసుకునే చేయండి. Up to the range of 120 minus 2 per 63. Once done, please let me know. Done with the range? Yes. Yes, sir. Next, the storage size of big int will be 8 bytes. 8 bytes. Eight bytes. Done? Finished only? Yes. Yeah, bro. So now let me give you one of the small easier way to remember all these things. Okay. So for tiny int, for tiny small, yeah, for small int, okay, it can store up to 0 to 5 digits anamata. Okay na andi? I mean 5 digits ante like up to range anamata. Okay, 32,567 ఇలా ఉంది కదా. Okay, so ఇవన్నీ ఎన్ని digits అండి? 5 digits, right? Yes. Okay, so ఇది negative లో store చేస్తుంది as well as positive లో store చేస్తుంది. Okay, which means it can store up to 5 digits anamata. Okay na. Next, when it comes to int, okay, it can store up to 9 digits anamata. Understanding? Okay. Okay, when it comes to big int, it can store up to 13 digits anamata. Okay. Okay. Okay, so you can remember these type of hints. Okay. Okay, so next give a side heading as a decimal or numeric. Decimal or numeric. So both are same data types only, there is no change. Decimal. దీనిలో p, p, s ఇవ్వండి. సో న్యూమరిక్ కూడా సేమ్ p, s. Decimal of p, s, numeric of p, s. I'll tell you what is p and what is s. Correct?
Done అండి. Yes. ఓకే. సో మనకు డెసిమల్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి? 123.00 కరెక్టా? Yes. 152.12. సో ఇలా మనకు డెసిమల్ నెంబర్స్ అంటే ఇవే కదండి. ఓకే. సో వాట్ P మీన్స్ ఓకే బిఫోర్ ద డాట్, S మీన్స్ ఆఫ్టర్ ది డాట్ అన్నమాట. ఓకే. Okay. P means before the dot, S means after the dot. If you mention decimal of 5,2, if you mention decimal of 5,2, అంటే ఇక్కడ మనకు 5 digits స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, లైక్ 32, 3, 5, 2, 1. ఓకే, 0.2 ఇచ్చాం కదండి. సో వీ కెన్ స్టోర్ 2 decimal points అన్నమాట. ఓకే, అండర్స్టాండింగ్? Okay. ఓకే, ఇక్కడ మనం 5 ఇచ్చాం కాబట్టి యూ కెన్ స్టోర్ ద 5 digit నెంబర్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ గివెన్ 2 మీన్స్ వీ కెన్ స్టోర్ 2 decimal points అన్నమాట. ఓకే, understood or any confusions in this? No, bro. Same for ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? Okay, so decimal of P comma S అంటే, so P means precision, S means scalar అన్నమాట. ఓకేనా? So I have given, for example, I have took 5,2. For example, I have took 5,2. Okay, so when I give 5,2 means, so the number I can store like this అన్నమాట. Okay, so 5 means I can store before that I can store 5 digits. Okay, so comma 2 అంటే means after dot I can store 2 decimal points అన్నమాట. Okay, so I have to store 2 decimal points. Is that clear? Yes. Yeah, clear, bro. Yeah. Yeah, for this one no need to go very deeper. Okay, okay, the storage size of decimal and numeric is, the storage size of decimal and numeric is 8 bytes. 8 bytes. The storage. The storage size of decimal or numeric is 8 bytes. So ఇది అర్థమైంది కదా, P, S అంటే ఏంటి? Yes. Okay, yeah, if you understand this is it's enough. Done na? Finished అండి? Yes. Okay, now next give a side heading as a float. 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 Done with the side heading? Yes. Yeah, bro. Right. So float also will store the float is also will store the decimal numbers. Decimal numbers. Done na? Yes. Okay, see, if you want to store like a decimal point 3. Okay, so if you give float of 3 means it can store 123.3 decimal numbers అన్నమాట. Understanding? Okay. Okay, so it is a representation of the decimal points. Clear? This 3 is a representation of what? Decimal points. Okay, guys, any doubts? Hello. No, no. When see n means, so this n is a representation of the decimal points anamata. Okay, now so whatever the number you mention here, those many decimal points you can able to store. Clear andi andarki? Yes. Okay, so next the storage size of float will be 8 bytes only. Same, the storage size of float will be 8 bytes. See, these things you're gonna see when we are discussing about the commands. Okay, the usage, see, this is completely about theoretical part. Okay, so when we go to the commands, okay, at the time you will come to know that how we can use the data types. Understanding? Yes. So as of now you just completely focus on the theoretical part. Okay, Okay. now so we are done with the numeric. Okay, now give a side heading as a characters.
లేకుంటే ఇంకా బాగా ఫ్యాన్సీగా ఉన్నది క్యారెక్టరిస్టిక్ అని చెప్పి సైడ్ పెట్టుకోండి. క్యారెక్టరిస్టిక్ done. Yes. Okay. So whatever the data we mention in single quotations, very important one, guys. I'm telling you, in interview, if they decided to ask questions on top of the data types concept, okay, for sure, 100 to 200% they're gonna ask questions on top of the characteristic data types only. Understand? Okay. Please be focused on top of the characteristic data types. Okay. Now, so whatever the data we mention in single quotations, whatever the data we mention in single quotations, those type of data we will be call it as a characters data type. We will be called as a characteristic data and raskundi. Those type of data we will be call it as characteristic data. Those type of data will be called as a characteristic data. Done, Andy? Yes. Next, we have different types of characteristic data types which are listed below. ఇక్కడ మనకు 4 ఉంటాయి, but these 4 are very important. Okay, we will be having a different types of characteristic data types which are listed below అని చెప్పి write down care of n is common. Okay, where care for all data types n is common, guys. Okay, n is care n where care n. So load of this one. Done now? Yes. We'll do one thing, okay? So once you finish with the writing all this, please let me know. Okay, so like it will be good for me. Okay, so whenever I say write down, so after finishing it, please let me know. Yes, okay. Okay. Finish Ilunda? Yes. Yes. So now give a side heading as a cat. Cat. CHAR. Cat. Done? Yes. Okay, I don't. So char data type will store only English. Char will store only English. So if we need to say very technically means non-Unicode. Okay. So manam English once again. char will store only English language. Bracket లో non-Unicode అని రాసుకోండి. Okay. So మనం English ని technical గా చెప్పాలంటే we will be called as a non-Unicode. Okay. Okay. It can store only English language, bracket లో non-Unicode. Next point.
Next point. Char can store up to 0 to 8,000 characters. Char can store up to 0 to 8,000 characters. Char can store up to 0 to 8,000 characters. Done అండి? Yes. Yeah, bro. సో ఇక్కడ ఏంట్రా అంటే మనకు 1 character is equals to 1 byte అన్నమాట. ఓకే, 1 character is equals to 1 byte. Okay, so if you want to store 8,000 byte means it will store up to 8,000 bytes అన్నమాట. Okay, so the maximum character it can store is 8,000 characters. Okay, the maximum storage size of character is 8,000 bytes అన్నమాట. Understanding? Okay. Because 1 character contains 1 byte అన్నమాట. Okay, like a అనేది ఒక character, correct? So that's why it is called as a 1 byte. Okay, b is 1 character, it is also 1 byte అన్నమాట. c is a 1 character is equals to 1 byte. Understanding? Yes. Alright, so a b c d, so like that how many we can fill it with the 8,000 characters అన్నమాట. Okay, understanding? Okay. Like ఒక paragraph ని మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు character యూస్ చేసి మనం. ఓకేనా? Okay. Okay, so like that. Next point, char data type will store up to 8,000 bytes. Char can store up to 8,000 bytes. Done? Okay. Okay, next very important point. This one you can underline it. Char is a fixed length data type. Char is a fixed length data type. Char is a fixed length data type. Done? Yes. Okay, so I will explain you what is fixed length data type when we discuss about the varchar of okay. Okay. Okay, so next give a side heading as a varchar. Varchar. Done అండి? Yeah, bro. I don't. Varchar can store only English language. Bracket లో non Unicode. Okay. Done? Okay, varchar can store up to 8,000 characters. Okay. Varchar can store up to 8,000 characters. 1 character is equals to 1 byte. 1 character is equals to 1 byte. 1 byte. So it can store up to 8,000 bytes. Okay. 1 character is equals to 1 byte. So it can store up to 8,000 bytes. Finished, Andy? Yes. Okay. Next, varchar is not a fixed length data type. Varchar is not a fixed length data type. Varchar is not a fixed length data type. Done, Andy? Yes. Yeah, bro. Okay. So now, so what is fixed length? What is not fixed length? Let me explain this. Okay. So I told you character is a fixed length, right? Yes. Okay. So when I define character of
5. ఓకే, మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏమంటే 5 స్పేసెస్ క్రియేట్ అయిపోతాయి అన్నమాట. 1 2 3 4. ఓకే, నెక్స్ట్ when I define var character of 5. ఓకే, దీనికి కూడా సేమ్ 5 స్పేసెస్ క్రియేట్ అయిపోతాయి అన్నమాట. ఓకేనా. సో నౌ you wanted to store some data in the character of 5. Okay, so you have decided to store Hari. Okay, ఇందులో కూడా మీరు హరి అని స్టోర్ చేద్దాం డిసైడ్ అయిపోయారు. ఓకే, సో ఐమ్ టెలింగ్ యూ ద డిఫరెన్సెస్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ లెంత్, దిస్ ఇస్ అ నాట్ ఫిక్స్డ్ లెంత్. ఓకే, Okay. సో ఇక్కడ చూసారంటే we have defined a range up to 5, right? We have defined length is a 5, correct? Okay, but how many characters we have stored here? 4, right? ఇందులో కూడా 4, right? But we have defined how much? 5 length, right? And Yes. okay, when we do the minus it will be 1. సో మనకు 1 స్పేస్ ఇక్కడ ఎంటీ అయిపోయింది కదా అండి. Yes. ఓకే, సో ఈ క్యారెక్టర్ లో ఈ ఎంటీ స్పేస్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ విల్ బి నాట్ యూటిలైజ్డ్. Okay. అండర్స్టాండింగ్, ఇట్ విల్ బి నాట్ యూటిలైజ్డ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు వేర్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ 5. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు డేటా ఏదైతే ఇక్కడ మనకు స్పేస్ ఎంతైతే మిగిలిందో, అండర్స్టాండ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ, వాట్ ఎవర్ ద స్పేస్ హ్యాస్ బీన్ రిమైండ్, ఓకే, దట్ స్పేస్ విల్ బి యూటిలైజ్డ్ ఫర్ ద సెకండ్ రో. అండర్స్టాండింగ్, Okay. మనకు SQL సర్వర్ లో డేటా విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద టేబులర్ ఫార్మాట్, కరెక్టా? Yes. ఓకే, రో బై రో, అవునా, కాలమ్స్ రో బై రో. ఓకే, సో ఈ కాలమ్ లో ఒక రోకి మనకు డేటా మిగిలింది అంటే ద రిమైనింగ్ స్పేస్ విల్ బి క్యారీ ఫార్వర్డెడ్ టు ద సెకండ్ రో. అండర్స్టాండింగ్? ఓకే, లైక్ దట్ ఇట్ విల్ బి క్యారీ ఫార్వర్డ్ టు ద ఆల్ ద రోస్ అనమాట. ఓకే, వెన్ ఎవర్ ద ఎంప్టీ స్పేస్ హ్యాస్ బీన్ కేమ్ అప్, ఓకే, ఇట్ విల్ గో టు ద సెకండ్ రో, ఇట్ విల్ గో టు థర్డ్ రో, లైక్ దట్ ఇట్ విల్ బి క్యారీ ఫార్వర్డెడ్ అనమాట. అండర్స్టాండింగ్? Okay. Any doubts in this one, guys? This is one of the very, very important thing. Ajay Kumar, doubts? So one more. Okay, good. Okay. So ఇక్కడ మనము n means length. Okay, n is equals to length. Okay నండి, n Okay. is what? Length. Okay now, so how much of length we have defined here? 5. 5, correct? So ఇక్కడ కూడా ఎంత డిఫైన్ చేసాం మనం? 5, 5. రైట్? సో మనకు ఎంత లెంత్ అయితే డిఫైన్ చేసామో అంత స్పేస్ మనకు బ్యాక్ ఎండ్ లో క్రియేట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకేనండి, సో 1 2 3 4 5. ఓకే, మనకి 5 స్పేస్ క్రియేట్ అయిపోయింది అక్కడ. Yeah. ఓకే, వేర్ క్యారెక్టర్ లో కూడా సేమ్ మెకానిజం, ఇట్ విల్ ఆల్సో క్రియేట్ విత్ ద 5 స్పేసెస్. ఓకే, నౌ యూ హ్యావ్ స్టోర్డ్ ద డేటా ఆఫ్ హరి. ఓకే, సో హరి ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ అండి మొత్తం? 4. 4, రైటా? సో ఇందులో కూడా మీరు హరి అని స్టోర్ చేశారు. This 4. But what is the length we have defined? 5. 5, correct? Okay, so 5 లోంచి 4 తీసి ఎంత మనకి మిగిలింది? 1, right? సో ఇక్కడ మనకు 1 స్పేస్ మిగిలిపోయింది, కరెక్టా? సో ఈ మిగిలిన స్పేస్ ఎంతైతే ఉందో ఇట్ విల్ బి నాట్ యూటిలైజ్డ్ అట్ ఆల్. ఇక్కడ అంతే మనకి ఎంటీగానే ఉండిపోతుంది అనమాట ఇది. ఓకేనా? Okay. ఓకే, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు వేర్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ 5. ఓకే, సో 5 - 4 ఎంత? 1, కరెక్టా? ఈ 1 స్పేస్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ విల్ బి క్యారీ ఫార్వర్డ్ టు ద సెకండ్ రో అనమాట. అండర్స్టాండింగ్? సో క్యారీ ఫార్వర్డ్, యా, ఆటోమేటికల్లీ మీకు ఎంత స్పేస్ అయితే మిగిలిపోతుందో ఆ స్పేస్ మొత్తం మీకు సెకండ్ రోకి క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది అనమాట. అండర్స్టాండింగ్? Yeah, bro. ఓకే, సో ఎందుకు నెక్స్ట్ లో చెప్పండి. సో ద డేటా ఇన్ SQL సర్వర్ విల్ బి స్టోరింగ్ ఇన్ ఎ టేబులర్ ఫార్మాట్, రైట్? ఓకే, సో టేబులర్ ఫార్మాట్ ఇస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వాట్? కాలమ్స్ అండ్ రోస్, కరెక్టా? సో మనకి ఒక రోలో మనకు డేటా మిగిలిపోయింది అంటే దట్ రిమైనింగ్ స్పేస్ విల్ బి క్యారీ ఫార్వర్డ్ టు ద సెకండ్ రో. ఇస్ దట్ క్లియర్ టు ఎవ్రీబడి? Yes. అజయ్ క్లియర్? Yeah, bro. Yeah, bro. Clear. ప్రవీణ్ క్లియరా? Yes, sir. హరే కృష్ణ, Yes, sir. సాయి కుమార్, సంజు శెట్టి, Clear. Yes, sir. క్లియరా? Yes, sir. Okay, one of the very, very important concept, guys. So interview lo damn sure question. Understanding? Okay. Okay, so write down. Where character length will be
Where character length will be vary. Where character length will be vary. The remaining space of length. The remaining. Bro, once again, bro. Where character length will be? Where character length will be vary. 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 The remaining space of length. The remaining space of length will be carry forwarded to. Will be carry forwarded to. Will be carry forwarded to. Next row. Next row. Will be carry forwarded to next row. Enough? Done, Andy? Yes. Yes, Okay. sir. So next point. Where character is not a fixed length data type. Where character is not a fixed length data type. Where character is not the fixed length data type. Done, na? Yes. Yes, Okay. sir. So for that, what you can do is, so write down this difference by your own way. Once done means let me know, guys. మీకు అది ఎలా అయితే అర్థమైందో అలా రాసుకోండి. Give me a second. Done. Finished, Andy? Yes. Okay. So write down the task. Okay. So as of now, these two is enough. Okay. If you understand these two very clearly, okay. Nvar and nchar both are very similar. There is only one point will be different. Okay. మనకు వేర్ క్యారెక్టర్ మనకు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది కరెక్టా. Yes. ఎన్ వేర్ క్యార్ ఏంటంటే నాన్ యూనిక్ కోడ్, ఐ మీన్ యూనిక్ కోడ్ వాల్యూస్ విచ్ మీన్స్ ఇట్ కెన్ స్టోర్ యూనివర్సల్ లాంగ్వేజెస్. ఓకే, ఇంక్లూడింగ్ ఇంగ్లీష్, ఇట్ కెన్ స్టోర్ ఆల్ ద లాంగ్వేజెస్ అనమాట. అండర్స్టాండింగ్? Okay. ఓకే, అదొకటే డిఫరెన్స్, ఇంకేం లేదు మళ్ళీ. ఓకేనా? సో ఐ విల్ టెల్ యూ లేటర్ ఇన్ ద క్లాస్. ఓకే, సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ just be practice as much as possible. Okay, so write down the task. Differences between var char and char.
Done, Anish? Okay. Yeah, bro. Okay. So any questions in the today's session? Any questions in this session? You told Ashraf, Yeah, you told that char is fixed length data type and varchar is not a fixed not length. excellent. Yes. So can you give some example? Okay. So fixed length means, okay, so whatever the remaining space has been came, okay, it will be Okay. not utilized. So those things is called as a fixed length. Okay. 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 So మనకి ఇక్కడ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది కదా. Okay. అందుకని Carry for. మనకు మనకి క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది కాబట్టి లెంత్ విల్ బి వ్యారీ, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ కాల్డ్ యాజ్ అ ఫిక్స్డ్ లెంత్. ఓకే, Okay. అండర్స్టాండింగ్. సో ఇక్కడ మనకు రిమైనింగ్ ఏదైతే మిగిలిపోయిందో అది యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి అది ఫిక్స్డ్ లెంత్ అన్నమాట. Okay. ఇక్కడ మనకు రిమైనింగ్ స్పేస్ యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ నాట్ అ ఫిక్స్డ్ లెంత్ కదా, అంతే డిఫరెన్స్. Okay. Fine. అది ఫిక్స్డ్ లెంత్ కి నాట్ ఫిక్స్డ్ లెంత్ డిఫరెన్సెస్. Okay. Okay. ఓకే, యా. సో ఎనీ డౌట్స్? No. No. No, right? Okay, so everybody has a feedback form. Yes. So please confirm me whether you have it or not. So if not, I will share it with you. So please try No, to bro. save that link with you. Okay. Please share me, bro. Yeah, I'll share you. Okay, please try to save that link with you guys. Share me, sir. So there are only 6 members has been filled a form. I don't know what people inkokkar fill cheyaledu. And then one more thing, main important one. There's only one person has done the task. What about others? What happened to other people? Respond, no. Why are people silent? Only one person has done the task. I hope only there are only 2 or 3 people is working. Okay, remaining people are like they are just, but still you people have not done it. It's like a wonder. I have given you not given the biggest task. So I just have given you the task whichever is present in your notes only. ఇది ఒక్కటే ఇచ్చారు, దాని నుంచి ఇంకేం ఇవ్వలేదు మీకు టాస్క్. So please confirm me whether you received a form or not. Okay, so please try to save that link with you guys. Okay, so daily you have to fill the feedback. Okay, so I need yesterday's task and today's task in the WhatsApp. Okay. Yes, if you do the task only, you can able to learn the subject. Okay, if you don't do the task, then it's up to you. Okay, so we are not a kids. Okay. Yeah, yes, it's up to you. Yeah. So please fill the feedback form. Okay. Then shall I stop recording if no questions? Yes.